Imagina esto. Es de noche. Estás mirando el cielo. Why de repente? Las estrellas empiezan a apagarse. No es una ilusión óptica. Son los satélites terrestres, cayendo en silencio uno tras otro. Víctimas de un malware que ningún firewall de la historia pudo prever. Las luces de las metrópolis se apagan en cascada. Primero Nueva York, luego Ciudad de México, luego Tokio, el planeta entero sumergido en oscuridad total. Antes de que llegue el verdadero golpe. Toda la galaxia nos llamaba la especie de cristal. Nos consideraban una animalia frágil, un accidente biológico en un rincón olvidado del espacio. Pensaban que con un solo ataque, coordinado bastaba para borrarnos del mapa, cósmico para siempre. Cometieron el error más grande de su historia militar, porque lo que ninguna civilización interestelar comprendió fue esto. Atacar la Tierra no nos destruyó. Nos convirtió en el monstruo que más temían. Hoy vamos a analizar algo que la ciencia ficción ha explorado desde hace más de un siglo y que, sorprendente, tiene más base científica real de lo que imaginas. ¿Qué pasa cuando alguien ataca la Tierra? ¿Cómo eso reorganiza el poder a escala galáctica? ¿Y por qué la humanidad, biológicamente hablando, podría ser la criatura más aterradora del universo conocido? Cuidado, porque hay un detalle sobre tu propio cuerpo que va a cambiar para siempre como te ves en el espejo. Antes de entrar en las batallas galácticas, necesitamos hablar de algo que pocos canales de ciencia ficción mencionan. Este tipo de historia no nació en Hollywood. Nació del miedo real. Corea 1898. Imperio Británico dominaba un cuarto del planeta. Y un escritor inglés llamado H. G. Wells tuvo una idea perturbadora. Y si les pasara a los ingleses exactamente lo que ellos les hacen a sus colonias. Y si ligara a alguien con tecnología superior y simplemente los aplastara. Así nació la guerra de los mundos. La primera invasión alienígena de la historia literaria moderna. Y no era ciencia ficción escapista. Era una crítica directa al imperialismo. Una advertencia. Si ustedes conquistan mundos ajenos, algún día llegará alguien a conquistar el suyo. Estropo el ataque la Tierra como espejo de la historia humana. Evoluciona siguiendo cada uno de los grandes terrores colectivos del siglo XX. Durante la Guerra Fría, los invasores del espacio no eran marcianos con tripods. Eran metáforas del comunismo, entidades sin emociones que se infiltraban en los cuerpos de tus vecinos, y los reemplazaban en silencio. Y después del 11 de septiembre de 2001, la invasión cambió de forma de nuevo. Ya no era una flota de naves sobre las ciudades. Era la vulnerabilidad íntima, la sensación de que tu hogar podía ser destruido en cualquier momento sin ninguna advertencia. Steven Spielberg lo capturó perfectamente en su versión de War of the Worlds del 2005, civiles, cubiertos de ceniza yendo a pie, puentes colapsando, y un ejército completamente impotente. La ciencia ficción no es solo entretenimiento. Es el inconsciente colectivo de la humanidad, procesando sus miedos más profundos. Pero hay una pregunta que todas estas obras intentan responder de maneras distintas. ¿Y es la pregunta más importante del género? ¿Qué le pasa a la galaxia cuando alguien tiene la audacia de atacarnos? Analicemos las obras más influyentes del género y algo fascinante emerge. Los ataques a la Tierra no generan una sola consecuencia. Generan cuatro modelos distintos de reorganización del poder galáctico.
Y cada uno tiene algo que decir sobre cómo funciona realmente la geopolítica. El modelo 1. La coalición galáctica. Cuando la Tierra el resto del universo entra en pánico. Esto es lo que BioWare exploró en Mass Effect 3, Los Seguidores. Máquinas antiguas de destrucción cíclica. Comienzan su invasión enfocando todos sus recursos en la Tierra, porque identifican a la humanidad como la mayor amenaza del ciclo actual. El resultado es que el protagonista tiene que resolver conflictos históricos entre especies alienígenas que llevan milenios en guerra, una plaga genética Krogan, negociar la paz entre androides y refugiados, solo para unirlos contra el enemigo común. La Tierra atacada se convierte en el símbolo de resistencia, que obliga a la galaxia a deponer sus odios ancestrales. El modelo 2. El despertar del gigante. Este es el más peligroso para el agresor. Una potencia alienígena subestima a la humanidad. La ataca creyendo que se rendirá rápido. Y desencadena una movilización industrial y militar total que no tiene freno. Esto es exactamente lo que explora Babylon 5 con la guerra Tierra Minbari, una guerra casi extintiva provocada, paradigmáticamente, por un error de traducción. Y la respuesta humana fue tan devastadora que los alienígenas, que estaban ganando, eligieron detener el conflicto, porque temían lo que la humanidad se estaba convirtiendo en el proceso de luchar por su supervivencia. El modelo 3, la diáspora imperialista. El más radical de todos. La Tierra no sobrevive. Y los refugiados humanos se esparcen por la galaxia, convirtiéndose en la fuerza dominante de cada sistema que los recibe. Esto es SDF Macross. 4 millones de naves, zentridi arrasan la superficie del planeta. Los sobrevivientes no se rinden. Inician el programa de colonización espacial más agresivo de la historia galáctica. La derrota se convierte en el motor del dominio. El modelo 4, el colapso multipolar. Y aquí es donde Expanse brilla por su realismo brutal. No hay invasores alienígenas. Los atacantes son humanos. Del cinturón de asteroides que lanzan rocas, recubiertas con tecnología, de sigilo marciano contra la Tierra. El resultado no es una guerra épica. Es el colapso del comercio interestelar, la escasez de alimentos, la fragmentación política, y las colonias espaciales hundiéndose en guerras civiles de supervivencia. Porque la Tierra no era solo un planeta. Era el nodo económico y administrativo del que dependía todo el sistema solar. 4 modelos. 4 tipos de caos. Y todos tienen algo en común. El ataque a la Tierra no termina la historia de la humanidad. La reinicia desde cero, con reglas completamente distintas. Pero aquí viene la parte donde la ciencia ficción y la realidad colisionan de maneras inesperadas. Porque si alguien realmente quisiera atacar la Tierra desde el espacio, la física del universo real haría que todo luchara muy diferente a lo que ves en las películas. Olvida por un momento las flotas de naves maniobrando ágilmente en el vacío. Olvida los misiles que giran a la velocidad del rayo y los combates a distancia, de pistola entre cruceros estelares. Eso no es física. Eso es coreografía. La realidad del combate espacial está gobernada por leyes que no tienen ninguna compasión por el dramatismo cinematográfico. Primera ley. En el espacio es completamente predecible. Un objeto en órbita se mueve velocidades de entre 3 y 8 kilómetros por segundo, dependiendo de su altitud. Y esa trayectoria es perfectamente calculable por
Qualquer radar de vigilancia terrestre. Esto significa que si una nave de guerra enemiga cambia su órbita para posicionarse sobre un objetivo, qualquer sistema de defensa planetario sabrá exactamente donde viajarás o incluso días antes de que llegue. Las maniobras sorpresivas de gran escala son prácticamente imposibles, sin delatar las intenciones de vuelo con mucha anticipación. Segunda ley, cambiar de dirección cuesta una fortuna en combustible. Existe un concepto llamado delta V, que mide la capacidad de una nave para cambiar su velocidad y órbita. Es presupuesto de combustible es brutalmente limitado. Para darte una idea concreta, el Starship de SpaceX con los tanks completamente llenos apenas tiene el delta V necesario para igualar la inclinación orbital de la Estación Espacial Internacional desde una órbita equatorial. Un crucero de guerra masivo que intente maniobra rápidamente gastaría todo su propelente en minutos. Tercera ley, y esta es la más importante, si disparas en el espacio, te destruyes a ti mismo. Cualquier combate cinético en órbita genera miles de fragmentos de ti, escombros que quedan circulando indefinidamente. A velocidades orbitales, un pedazo de aluminio del tamaño de una moneda transporta la energía de una granada de mano. Una batalla real entre flotas orbitales generaría una nube de detritos que haría imposible el acceso al espacio para ambos bandos por generaciones enteras. Esto se llama el síndrome de Kessler, y es la razón real por la que las potencias militares actuales prefieren la guerra cibernética y el hackeo de satélites sobre el combate cinético. Entonces, ¿cómo atacarías la Tierra si realmente quisieras hacerlo desde el espacio? La respuesta más eficiente que la física permite no son láseres gigantes ni flotas deportivas. Son rocas, asteroides, el arma más antigua y más barata del universo. Y aquí la ciencia ficción y la realidad se tocan de una manera que de escalofríos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos diseñó durante la Guerra Fría un concepto llamado Proyecto Thor, también conocido como rods from God, barras de tungsteno de 9 toneladas lanzadas desde plataformas orbitales. Sin explosivos. Sin energía adicional. Solo la gravedad convirtiendo la velocidad en destrucción. El cálculo es simple. Masa por velocidad al cuadrado dividido entre 2. Una sola barra impactando a Mach 10 libra el equivalente a 11.5 toneladas de TNT, sin materials nucleares. Sin firma radioactiva. Sin tratados violados de manera obvia. El proyecto nunca llegó al espacio, en parte por el costo prohibitivo de lanzar 9 toneladas métricas a la órbita, y en parte por rozaría el espíritu del Tratado del Espacio Exterior de 1967, pero el concepto es físicamente válido. Y la NASA sin quererlo ya probó que podemos hacer exactamente lo opuesto. Desviar un asteroide con un impacto cinético deliberado. En 2022, la misión DART, una nave del tamaño de un auto, chocó contra el asteroide Dimorphos y redujo su periodo orbital en exactamente 33 minutos y 15 segundos. El efecto fue amplificado de manera masiva por algo que nadie esperaba, la acción de miles de toneladas de rocas sueltas hacia el espacio funcionó como un motor de retroceso gigante, multiplicando el impulso del impacto original. La NASA confirmó en 2024 que el impacto también generó una variación mínima para medible en la trayectoria del sistema binario completo alrededor del Sol.
La primera vez en la historia que los humanos deliberadamente movieron un objeto celeste. Y funcionó. Eso nos lleva a la pregunta. Que nadie en la cadena de comando galáctico ficticia pares hacer antes de ordenar el ataque. ¿Qué tipo de especie es capaz de eso? ¿Qué tan peligroso puede volverse? Algo que acaba de demostrar. ¿Qué puede mover asteroides? ¿Cuándo está verdaderamente furioso? En los últimos ecos, una corriente literaria que surgió en foros como Reddit y Tumblr ha ganado millones de lectores alrededor del mundo. Se llama Humans are Space Orcs, o en español, los humanos somos los orcos del espacio. La premisa es simple y devastadora. Imagina la Tierra desde la perspectiva de una civilización alienígena que está evolucionándose a atacarla. Es una buena idea. Primero, analicen el planeta. Y lo que encuentran los Tierra. La Tierra bioparámetros galácticos estándar. Sería clasificada como un mundo de muerte. La gravedad es casi el doble de lo que cualquier especie de evolución cómoda consideraría habitable. Eso significa que los organismos que evolucionaron aquí desarrollarán huesos densos y musculatura anormal para su tamaño. Los humanos, bioestándares galácticos, son monstruosamente fuertes para criaturas de su masa corporal. Segundo, estudian la dieta humana. Y los resultados los dejan en shock. Los humanos consumen de manera recreativa, por placer, libremente, en sus rituals social, sustancias que en concentraciones menores matarían a la mayoría de las especies conocidas. Etanol de fermentación, que es un disolvente orgánico. Capsaicina, el compuesto activo de los chiles picantes, que activa los receptores de dolor térmico del sistema nervioso. Cafeína, un estimulante del sistema nervioso central, que en dosis equivalentes para otras especies sería un agente de ataque cardíaco. Ácido cítrico concentrado consumido por diversión. La conclusión alienígena. Esta especie tiene defensas celulares de nivel monstruoso. Su bioquímica interna es fundamentalmente incompatible con los agentes tóxicos estándar de guerra química. Tercero, observan el comportamiento social. Y aquí la cosa se pone verdaderamente inquietante. Los humanos forman vínculos emocionales de protección con prácticamente cualquier entidad. Otros humanos, animales no sapientes, robots, vehículos, objetos inanimados con historial de uso. Esta característica, llamada en los foros pack bonding, es vista por las razas alienígenas como una anomalía psicológica desconcertante. Porque en tiempos de paz, esa característica se manifiesta como una ternura incomprensible. En tiempos de guerra, cuando nace un miembro del círculo de un humano, la misma capacidad se convierte en una ferocidad que no tiene límite racional, en el punto de rendición natural. Y finalmente, los alienígenas identifican lo que consideran el factor más aterrador de todos, la adrenalina. Los humanos poseen un mecanismo de emergencia biológica que, ante una amenaza mortal, inunda el cuerpo con una sustancia que suprime el dolor, amplifica la fuerza muscular, afila los sentidos, y elimina temporalmente el instinto de autopreservación racional. Una especie de interruptor de apagado, de la cordura que se activa específicamente cuando el peligro es máximo. Desde fuera, esto se traduce en combations que continúan luchando con heridas que habrían dado a cualquier otra especie, racional tirada en el suelo. Que lanzan cargas suicidas. Que se niegan a morir, aunque físicamente deberían haberlo hecho hace minutos. La conclusión del análisis alienígena.
No adecuan a los humanos en la tierra. No en su propio hogar. No cuando están defendiendo algo. Por supuesto, en la ficción siempre hay alguien que no lee la form. Pero hay un detalle histórico real que vale la pena mencionar aquí, porque demuestra que el miedo colectivo a una invasión no necesita naves de guerra para ser devastador. A veces solo necesita una transmisión de radio. En octubre de 1938, Orson Welles transmitió una adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos de H. G. Wells. La historia oficial dice que, desató un pánico masivo, suicidios, accidentes de tráfico, histeria colectiva que abarcó a millones de estadounidenses. Y esa historia es, en su mayor parte, una mentira fabricada deliberadamente. Los periódicos de 1938 estaban perdiendo anunciantes a manos de la radio, que se había convertido en el medio más rápido para las noticias. Entonces los grandes editoriales tomaron incidentes aislados de confusión. Algunas personas que sintonizaron tarde el programa no escucharon la introducción los amplificaron hasta construir escándalo nacional. El objetivo era presionar al gobierno para que regulara la radio la presentara como un medio irresponsable y inmaduro. Investigadores del St. Michael's Hospital en Newark de la Oficina de Investigación de Radio de Princeton confirmaron que ningún hospital de la zona metropolitana registró admissions vinculadas a la transmisión. Ningún registro policial. Ningún fallecimiento. Ningún suicidio documentado. Los pocos que se confundieron. No imaginaban marcianos con tripods. En plena crisis de los Sudetes, con Europa al bord de la guerra, escuchaban el programa pensaban que Alemania nazi estaba atacando gas Estados Unidos. La invasión que nunca ocurrió nos revela algo importante sobre la psicología del miedo. No necesitas que la amenaza sea real para que sus consecuencias sean reales. Eso, en el contexto de un ataque a la tierra real, es quizás lo más peligroso de todo. Hemos recorrido más de un siglo de narrativas, 4 modelos de colapso galáctico, la física brutal del combate orbital los datos biológicos que convierten a tu propio cuerpo en el arma más extraña del universo conocido. Quiero que te leaves una sola idea de este video. El ataque a la Tierra en la ciencia ficción no es un espectáculo de destrucción. Es un simulator geopolítico. Una forma segura de preguntarnos que somos realmente como especie cuando nos cuidan de lo que tenemos. Antes de que te vayas, necesito tu opinión genuina en los comentarios. Esta no es una pregunta retórica. Si una civilización alienígena nos atacara hoy, ¿crees que la humanidad se uniría en una sola fuerza para reclamar el espacio? ¿O nuestras divisiones actuales nos condenarían a la extinción definitiva? Escribe tu modelo favorito, coalición, despertar, diáspora o colapso quantum virtue. Ahora si este video te hizo pensar diferente sobre la ciencia ficción la realidad que la inspira, entonces el siguiente video que tienes que ver es este, porque exploramos algo que va en más profundo. Resulta que la ciencia real detrás de la defensa planetaria tiene implicaciones que ninguna película ha mostrado correctamente todavía. Las consecuencias de lo que la NASA ya puede hacer hoy cambian por completo cómo deberíamos escribir estas historias en el futuro. Nos vemos ahí.